Hola, molt benvinguts a un nou episodi en directe de Catalunya Ham. Estava a punt de suspendre l'episodi perquè no hi ha gens de propagació, zero, patatero. Només a 40 metres, que és una banda que no acostumo a treballar i que em sembla que avui farem QSOs aquí. Jo sóc EA3IMR, India Mai Romeo, Tomàs, i res, benvinguts a Catalunya Ham amb un nou directe. Si esteu per aquí, deixeu algun comentari, saludeu, digueu hola, a veure què us expliqueu. Ups, què ha passat aquí? Això està molt parat. Anem a veure per què. Què li passa? Coses rares del directe. Bueno, doncs sí, sembla que això està molt paradet. Anem a sortir i tornar a entrar, com fan els del Windows. A veure. Ah, no, ara torna a la vida. Què és esto? Mira, miracles, coses estranyes. Bueno, anem a fer una primera volta per les bandes. És curiós l'hivern. Sobretot aquest hivern. Jo potser l'any passat no era tan conscient, però aquest any sóc molt conscient. Primer vaig a fer-me petitó, perdoneu, que no, així veureu la pantalla, si és que veieu alguna cosa. Molt bé, petits. Vale, doncs el que us deia, que... Ui, fa coses rares. Espera, vaig a desconnectar l'SDR, el software de gestió del Flex, i anem a tornar-lo a connectar perquè fa coses estranyes. Un segon. Perdoneu, això són coses del directe, ja se sabe. Bueno, només esteu veient ara l'aplicació de log, i ara tornarem a posar l'SDR. Vale. De fet, l'equip està fred, no? Lo siguiente, està a 25 graus. Coses estranyes del sistema. Bé, això, que us deia, que l'hivern és molt curiós perquè, o almenys aquest hivern jo m'estic donant compte, de que res, una hora abans que es posi el sol, cap allà a les 5 de la tarda, comencen a morir-se les bandes altes, 10, 15, 20, que per cert aquest cap de setmana ha sigut un concurs de 10 metres, aquest matí he intentat fer alguna cosa i res, tothom em preguntava, que no estàs al concurs? Dic, no, i passaven de mi. Bueno, doncs això, que l'hivern és molt curiós, aquest hivern és molt curiós, a les 5 de la tarda les bandes altes es tanquen, 10, 15, 20, i està tot zero patatero, una cosa increïble. Només es manté una estona més 40 i no penseu tampoc és per tirar coets. Anem a veure-ho en directe. Ara estem a 40 metres. I was going to get the new version. I was going to get the G2 8000. The 1 kilowatt job, but yet again, having read all the full and I've done a bit of research, the guys are saying that the best NAMs was the earlier NAMs, the ones pre-COVID especially, so you want to be looking for an older version one, not the new ones, unfortunately. I know that... Veieu, aquí sí que hi ha una mica de propagació, però tampoc us penseu que és per tirar coets, és res, una cosa bastant insulsa. I, per cert, surto, un segon. Sembla que sí. Sí, sembla que sí. Doncs això, que la cosa està bastant insulsa. Anem a altres bandes, veureu que això que us deia que està tot tancat. Anem a 10. But after then, they still work okay, don't get me wrong, but they're not a... Ningú. Una senyal superdèbil. I a més, com acostuma a passar quan marxa el sol, hi ha una pujada de QRM bestial. Estic a Santiago 5, Santiago 6, i a vegades puja 7 o 8.
Anem a canviar d'antena, anem a posar el palitroque. Res, hem baixat el soroll, però estem igual, no hi ha estacions. Anomeno el palitroque a una antena telescòpica, una antena telescòpica de 3 metres, que l'ha fet servir per 6, una mitja ona, una vertical, que està agafada a la barana. Em va bé a vegades per discriminar una mica de soroll o escoltar una estació que arriba fluixa i que també entra per l'antena aquesta vertical, anomenada palitroque, però no, res, és que és igual, no hi ha res. Tornem a anar en fet. Hi ha estacions marcades en el panadàpter que venen del DX Cluster, perquè recordeu que avui és concurs de la RRL per 10 metres, però ja veieu que no hi ha cap senyal. Si passem a 15, doncs igual, un nivell de soroll... És que cada dia és el mateix patró. Puja el nivell de soroll moltíssim, estem a Santiago 7 de soroll, impossible escoltar res. I és solar, perquè si canvio l'antena en proporció a nivell de soroll és el mateix. O sigui que no és un tema de l'antena o una interferència puntual, és soroll. I fixeu-vos, és que ja no poso ni l'àudio, és que no hi ha res. Banda absolutament tancada. Bueno, alguna petita senyal, però bé se sabe. 0, impossible fer contactes així. Passem a 20. Aquí tenim també una mica de soroll, Santiago 7-8, alguna estació marcada en el panadàpter del DX Cluster, però si us fixeu, res, 0. Banda 20 metres, no 10 ni 15, 20, la banda reina. Tot tancat. Tot tancat. Increïble. No hi ha res. Ai. Nada, res. 0, patatero. Ni els alemans que estan per aquí al final de la banda. Res. 0. Que no s'ha trencat l'antena, que és que no hi ha gens de propagació. Les capes de la ionosfera estan rotes. A veure... Diria que per l'accent sembla una estació italiana, però que res. Terrible. Anem a 40, que aquí sí que hi havia gent. Jo no treballo 40, de fet avui estic... Si us fixeu, avui no tinc el lineal connectat, estem només amb 100 watts. A la banda de 40 tinc una mica d'estacionàries per la configuració de la ENFET i no me la jugo, no connecto al lineal, treballo només amb l'emissora i a l'acoplador intern. A veure, anem a 40. S'està tancant la banda, fa una estona les senyals eren molt més fortes, però està morint-se. Anem a fer 4 crides, però em sembla que avui no hem tingut gens d'èxit. Gens ni mica. A veure. Oh, 1, 2, 1, 2, hola, hola.
Hello, is this frequency in use? Is this frequency occupied? Echo Alpha 3 India, my Romeo. Tenim Santiago 7 de soroll, Echo Alpha 3 India, my Romeo. Is this frequency in use? Hello, is this frequency occupied? Is this frequency in use? CQ 40 meters, CQ 40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling and listening for any call, over. Echo Alpha 3 India Mike Romeo listening, over. Echo Alpha 3 India Mike Romeo listening, over. CQ 40, CQ 40, CQ 7193. CQ 40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling and listening for any call, over. CQ 40 meters, CQ 40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling, over. CQ 40 meters, CQ 40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling, over. No hi ha res. CQ 40 meters, CQ 40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling, over. Mexico 0, Foxtrot, X-ray, M0, FX, calling on Mike. Good evening, Robert. Mike 0 Foxtrot X-ray X-ray. Thank you so much to answer my call, Robert. I want to give you an accurate report in the next hour, but you are 5'8" in my ears, more or less. My person name Tom, Tango Oscar Mike, and my location 25 kilometers north Barcelona city. QSL, back to you, Robert. Mike 0 Foxtrot X-ray X-ray. Echo Alpha 3 India, my Romeo. Echo Alpha 3 India, Mike Romeo, Mike 0, Fox X-ray, X-ray, 5 by 9 with some QSB, 5 by 9 with some Queen Sugar Maker. That's all fine there. We're about 50 kilometres west of the centre of London, 50 kilometres west of the centre of London, and not a signal from you today from New Barcelona. Echo Alpha 3 India Mike Radio, Mike 0 FXX. Copy that, Robert. Thank you very much for that report. You're also 5'9" in the last over. And I also get QS Baker, as you mentioned. 10, 15, and 20 are completely close here at this time of the day. Only open 40 meters. And anyway, I got you quite well due to the circumstances. My antenna is just a wire antenna. It's an NFET hallway. I'm working with 100 watts at this moment. 100 watts. Okay, Robert, thank you very much. I got a picture of your QRZ.com page. A nice shack. A lot of stuff there. But I like it. QSL. Back to you, my friend. Mike 0 Foxtrot X-ray X-ray Echo Alpha 3 India Mike Romeo. Echo Alpha 3 India Mike Romeo, Mike 0 FX. Returning. Very good indeed. Well, now I haven't looked at my QRZ yet, but I will do in due course. But yes, he's 101 FT, and I really think I think 400 watts
to an inverted P dipole, which is up about 25 meters at the center, up about 25 meters at the center. So that's the setup here. Not a very nice day today. It's been quite cold and wet, but anyway, the sun has gone down now, and hopefully we'll have a dry day tomorrow. So I wish you best 73, and thank you very much for the quick QSO. Echo Alpha 3, India Mike Radio, Mike 0, FXX. Fantastic, Robert. Thank you very much. Copy that weather conditions. We have quite soft weather at this moment, 16 degrees centigrade, and very quite clear sky at this moment, just at the beginning of the evening. You can review if you want our contact, because I'm transmitting live on YouTube. So search for the last live or the current live emission. The YouTube channel calls Catalonia Ham, or search by my call sign Echo Alpha 3 India Mike Radio, and you can review it if you want and see and watch how can I listen you. Okay, Robert, thank you very much. Have a nice final part of the Sunday, and good happy Christmas holidays following up. Okay, thank you very much, Robert. Have a nice day. 73 Mike 04 X-ray Echo Alpha 3 India Mike Romeo. Yes, Echo Alpha 3 India Mike Radio. 73 to you. Happy New Year and Happy Christmas when it comes. And look forward to working again on one of the other bands, maybe. Echo Alpha 3 India Mike Romeo, M0 FXX clear. Bye-bye. Thank you, 73. QRZ, Echo Alpha 3 India Mike Radio, calling 40 meters and listening over. Secure 40 meters, secure 40 meters. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling 40 meters and listening for an echo. Over. Secure 40 meters, secure 40 meters. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling 40 meters and listening for an echo. Over. Secure 40 meters, secure 40 meters. Echo Alpha 3 India Mike Radio live on YouTube. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling and listening. Over. Station Delta and ending Bravo Sierra, please. May your call. My call is Delta Bravo 3 Bravo Sierra. Delta Bravo 3 Bravo Sierra. Back to you. Copy that, Wolfgang. Thank you very much. Good evening, my friend. Thank you for answering my call. Delta Bravo 3 Bravo Sierra. This is Echo Alpha 3 India Mike Romeo. Your report is 5757. In my QTH, where it's located 25 kilometers north of the city of Barcelona. And my personal name is Tom, Tango Oscar Mike. Back to you, Wolfgang. Delta Bravo 3 Bravo Sierra, Echo Alpha 3 India Mike Radio. Good evening to you. You are 257. Back to you. Copy that. Thank you for the 5657. I also, there is no strong propagation, my friend, and a bit of QSB. The winter affects the propagation, and no, it's not a very good propagation. Okay, Wolfgang, thank you very much for answering my call. All the best to you for the rest of the Sunday, and hope to meet you again soon. It's our first contact, so
Happy to include you in the log for the first time. Delta Bravo 3, Bravo Sierra, Echo Alpha 3 India Mike Radio. 73, Wolfram Tschüss, 73, mein Freund. Thank you very much, 73 to you and all the best to you. Bye-bye. Bye-bye, my friend, 73. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling 40 meters, over. CQ40, CQ40 meters, CQ40, CQ40 meters. Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling. Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling 40 meters and listening for any call, over. CQ40, CQ40 meters. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling 40 meters and listening, over. Mike Bravo X-ray, please complete your call. Mike 1 Bravo X-ray Tango, is that correct? Okay, Simon, thank you very much for answering my call. Very good evening, my friend. You are 5'7", bit of QSB. I lost some words, but anyway, I got you. My person name Tom, Tango Oscar Mike, and location 25 kilometers north of Barcelona. QSL Simon, back to you. Mike 1 Boston X-Ray Tango, Echo Alpha 3 India Mike Radio. Oh, badly, I lost you, Simon. I'm sorry, my friend. The propagation is not stable. It's far to be stable, and I lost you. One more time, I one Boston X-Ray Tango, Echo Alpha 3 India, my radio listening, over. Huge QSB. I know that you are talking. I think you told me that 5'9" in my report, but heavy difficult to copy you. Barely copy you, Simon. Anyway, thank you very much for this contact, and I really hope to meet you again in better conditions soon. All the best to you, and Merry Christmas when it arrives. Mike 1 Boxtron X-Ray Tango, Echo Alpha 3 India Mike Radio. Thank you, Simon 73. QRZ, Echo Alpha 3 India, my radio calling, over. CQ40, CQ live on YouTube. CQ40, Echo Alpha 3 India, Mike Romeo calling 40 meters and listening, over. CQ40 meters, Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling. Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling 40 meters and listening, over. CQ40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Radio calling. Echo Alpha 3 India Mike Radio calling 40 meters and listening, over. CQ40 meters, Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling 40 and listening for any call, over.
Delta Alpha 2 or Delta Juliet 2, please, may you call? Delta Juliet 5, Alpha Sierra. Delta Juliet 5, America Sugar, QSOs. Alex, copy that. Delta Juliet 5 Alpha Sugar. Very good evening, my friend. And thank you very much for answering my call. You are 5'8", 5'8", 5'9". Strong QSB at this moment, and my noise floor is a bit high. But anyway, no problem to copy you, Alexander. QSL, my personal name, Tom. Tango Oscar Mike, and the location 25 kilometers north Barcelona. Back to you, Delta Juliet 5, Alpha Sierra Echo Alpha 3, India Mike Romeo. Roger, my friend from Echo Alpha 3, India Mike Romeo. This is Alpha Sierra returning. Thank you for the information. You are 5 by 9 in the southwest part of Germany. 5 by 9, you report. Saarbrücken, not far from the French border, my friend. The weather conditions here is 10 or 11 degrees or so, and it's rainy. It's all time rainy, my friend. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, Juliet 5, Alpha Sierra. I see that, Alexander, 100% copy. Not far from the French border, you mentioned. And we have the opposite weather conditions, Alex. We have at this moment 16 degrees centigrade and very clear sky. Not really cold today. Maybe a bit cold early in the morning, but the rest of the day the temperature is quite warm to be the winter season. I'm live on YouTube, so you can review our QSO or follow up in live under the Catalonia Ham YouTube channel, Catalonia Ham YouTube channel, or search by my call sign Echo Alpha 3 India my radio, and you can see and hear how I listen to you. Okay, Alex, thank you very much for the contact, and have a nice final part of the weekend. Delta Juliet 5 Alpha Sierra Echo Alpha 3 India my Romeo. 3 India Mike Romeo. This is Delta Juliet 5 Alpha returning for the final. Thank you for all the information. I see it on YouTube. I give it your call sign into the search button, and I find it. I look this the next time, my friend. Thank you for the information, my friend. I wish you 73 all the best to you and your family. Have a nice Christmas time, my friend, and greetings to Spain. Echo Alpha 3 India Mike Romeo. This is Delta Juliet 5 Alpha Sierra 73. Thank you very much for the best wishes, and all the best to you as well in the Christmas season, my friend. Thank you, Alex. All the best. 7-3. 73, my friend. QRZ Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling over. Alpha 3, Echo Whiskey. 2 Echo Whiskey, please, may your call. Papa Alpha 3, Echo Whiskey, ready? Copy that, Eugene. Very good evening, my friend. Thank you for answering my call. You are 5'8", more or less. No problem to copy you. My personal name, Tom, Tango Oscar Mike, and location not far from the city of Barcelona. Back to you, Eugene. Papa Alpha 2 Echo Whiskey, Echo Alpha 3 India Mike Romeo. Yeah, Roger, Tom. Good copy on you. You're 5 by 7, 5. Here, 40 kilometers north of Amsterdam. Personal name here, Eugene. You see in your log, I think. Well, good copy on you, Roger. Copy that, Eugene, that you are 40 kilometers north of Amsterdam. 5759 as well in the last over. A bit of QSB, but no problem, copy you. Please give me your working conditions, Eugene. How do you work? Papa Alpha 2 Echo Whiskey, Echo Alpha 3 India My Romeo. Roger, Tom. Well, at the moment I'm using my FT991 Alpha radio with the end-fed long wire antenna and the power and the original network.
Copy that FT991A. I have the same rig. I'm not using now. It's more or less I use for UHF and BHF. Is the first purpose for that rig. And you are using an MFET long wire antenna. I'm using the same antenna, the MFET halfway in embedded B position. My rig at this moment is a flex radio 6400 and 100 watts. 100 watts. QSL Eugene, back to you, my friend. Papa Alpha 2 Echo Whiskey Echo Alpha 3 India My Romeo. Condition from Roger. Roger Eugene, a bit of QS Baker in the last over, but anyway, I got you. Okay, my friend, thank you very much for answering my call. Let me wish you all the best to you. Enjoy the rest of the Sunday and have a nice week. Papa Alpha 2, Echo Whiskey, Echo Alpha 3 India Mike, Romeo, 73 Eugene. Yeah, Roger, Tom. Thank you very much for the contact. Nice speaking to you. And maybe we will speak one more time. For Alpha 3, India Mike Romeo, Papa Alpha 73. All the best. Bye-bye. All the best, Eugene. Thank you, 73. Hola, Eco Alfa 3 Golf. Mike Alfa 3 Golf, Mike Hotel, endavant, sisplau. Eco Alfa 3 India Mike Romeo, aquí Eco Alfa 3 Golf, Mike Hotel. Sí, hola Josep, bona tarda, Eco Alfa 3, Golf, Mike Hotel, Eco Alfa 3, India Mike Ràdio, retornant. Com estem, Josep? Feia dies que no t'escoltava. Tot bé? Endavant, EA3, Golf, Mike Hotel, EA3, India Mike Romeo. Hola, què tal? Doncs bé, molt bé, m'arriba fantàsticament a 5-9 més 20, per aquí, volant a punt de rebentar l'altaveu. Bé, molt bé, perfecte, doncs mira, esperant doncs que vinguin aquestes festes i que s'acabin aviat, perquè són bastant emprenyadores, la veritat. L'únic avantatge és que normalment hi ha bastant de gent fent ràdio, és l'únic avantatge. Endavant, sisplau, EA3, India Mike Romeo, EA3, Golf Mike Hotel. EA3, Golf, Mike Hotel, EA3, India Mike Romeo. És cert, el Nadal o l'estimes o l'odies, no hi ha terme mig, passa sovint. Sí, són festes que acaben cansant, però sí, com tu dius, hi ha més gent enganxada a la ràdio, hi ha més temps, hi ha més vacances, doncs la gent aprofita. Molt bé, Josep, doncs agraït que t'hagis aturat i hagis saludat. I res, una abraçada ben forta, ens anem escoltant. EA3 Golf Mike Hotel, EA3 India Mike Romeo. Gràcies, escolta, digues-me si et plau com t'arribo jo. Tu m'arribes 5-9 més 20, estic segur que això no ni de bon tros. Endavant. Sí, disculpa, que no t'havia passat control. 5-9 més 10, 5-9 més 20 també, no, som veïns aquí a Sabadell, QSL. Sí, perfecte, doncs res, m'apunto 5-9 més 10. Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé i bona ràdio, adeu. Perfecte, Josep, una abraçada, que vagi molt bé, bon diumenge, 7-3. Adeu, 7-3. QRZ, Echo Alpha 3 India, my radio calling 40 meters and listening over. Secure 40 meters live on YouTube. This is Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling and listening for any call over. Secure 40 meters. Echo Alpha 3 India Mike Romeo. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling and listening over. Secure 40 meters. Echo Alpha 3 India Mike Radio calling. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling 40 meters and listening for any call over.
Oscar Zulu, please, may you call. Oscar Romeo 4 X-ray. Oscar Romeo 4 X-ray. Copy that. Sorry for my misunderstanding, Mark. Oscar Romeo 4 X-ray. Very good evening and very good copy. You are 5'9". 5'9" here in Barcelona, close to the city of Barcelona. Personal name here, Tom. Tango Oscar Mike. Back to you, Mark. Oscar Romeo 4 X-ray. Echo Alpha 3 India, my Romeo. Echo Alpha 3 India Mike Romeo. Oscar Romeo 4 X-ray. Oh, Tom, very good. From Barcelona. I'm in Brussels, Belgium. You're also putting a very good signal in here. There seems to be a noise on my end here, but you're doing well. Back to you, Tom. Copy that. Thank you very much. I'm just using a wire antenna. It's an NFET hallway. The setup is an embedded B. It's not even in the roof. It's in my terrace, and the power at this moment is 100 watts. The power that it's provided by my rig. So the maximum power. It's a flex radio 6400, and that's all. No linear amplifier at this moment. Just 100 watts. QSL, Mark. Yeah, well, I'm sure. Very good. Yeah, well, I'm running about the same thing. 100 watts into an infrared dipole. It is outside, but it's in a terrible position. It slopes downward 45 degrees, kind of in the wrong direction for you, too. So, okay. So, I don't know, I guess when it's bouncing off the clouds, it's not too bad. So I've got a good copy on you. Okay. Fantastic. you maybe you are except a neighbor that we talked a few minutes ago. You are. I think that you are the most strong signal that I received today in 40 meters at 9 plus 10, 9 plus 10. So everything is working well. It's running well from your side. You can check it if you want, and you review our QSO in a YouTube channel, Catalonia Ham, or search by my call sign, Echo Alpha 3 India, my Romeo. That I'm live on YouTube, so if you search the current or the last live emission, you can review our QSO, Mark. QSL, thank you, my friend, for answering my call, and let me wish you all the best to you for the final part of the Sunday, and happy Merry Christmas season in the next Christmas. QSL, Oscar Romeo 4 X-ray, Echo Alpha 3 India, my Romeo. Roger, Tom. Also, best wishes for the holidays for you, and Merry Christmas, of course. Yeah, I think you're also about the strongest signal on the band for me as well. So, I guess it's just, our position is just right. One cloud bounce, and I'm in the Barcelona. That's me. Maybe that's it. Oh, well, okay, very good. Best wishes for the holiday season. Merry Christmas and all. Echo Alpha 3, India, Mike Romeo, Oscar Radio, Flex Ray, 73. Oh, thank you for the nice QSO, Mark, and hope to meet you again soon. 7-3. Gear Z, Echo Alpha 3 India, my Romeo. CQ 40 meters, CQ 40. Live on YouTube, Echo Alpha 3 India, Mike Romeo calling, over. CQ 40 meters, CQ 40, Echo Alpha 3 India Mike Radio, calling 40 meters and listening for any call, over. CQ 40, Aula, CQ 40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo, Echo Alpha 3 India Mike Romeo, calling 40 meters and listening, over. CQ 40 meters, Hola, CQ 40 meters, Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling, Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling 40 and listening, over. CQ 40 meters, CQ 40,
Echo Alpha 3, India Mike Radio, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, calling 40 meters and listening, over. No sé si us fixeu que ja es va tancant la propagació. Aquest serà el patró habitual fins d'aquí un parell d'hores i 40 metres també quedarà tancat. Curiosament, l'única banda que sembla viva ara de nit a l'hivern és 80 metres. El que passa que jo no tinc antena per 80. O sigui que... Però fixeu-vos com les senyals de la banda, diguéssim, de radioaficionats per sobre del signe aquest de la línia horitzontal vermella, que això són emissores de ràdio d'ona curta, però la resta no, ja van baixant. Tenim molt poques probabilitats de fer més QSOs. Vaig a fer 4 crides més i si no, tanquem. CQ40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling 40 meters and listening for any call, over. CQ40 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling, over. Echo Alpha 3 India Mike Romeo listening, over. Echo Alpha 3 India Mike Romeo listening, over. Last calls on 40, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling 40 meters, over. Last calls on 40, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling, over. Okay, propagation is going down. Last call on 40, Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling and listening, over. Okay, frequency clear. Doncs res, ja hem acabat. Fixeu-vos, abans de tancar de tota l'emissió anem a fer una altra volta per ensenyar-vos això que deia jo del rigorós hivern també en propagació. A veure, anem a donar una volteta per 40 i tanquem. Fixeu-vos com ha tancat, com ha caigut. Encara hi ha alguna estació, però molt poqueta cosa. A més, tenim un nivell de soroll bastant gran. Ja us dic, quan es posa el sol és bastant complicat. Tenim Santiago 7-8 de soroll. 7, per no mentir. To you, David, Golf 3, India Papa X-ray, India November 3, Echo Zulu Sierra, go ahead. És l'amic David, està per aquí, a veure. Estic posant l'antena a palitroque, no. I tampoc l'escolto amb la Enfet. Però estem escoltant el seu interlocutor, a veure. Yeah, QSL, David, QSL. Now, writing some data in my log and then see that we have a last contact on the 8th of December here, perhaps 2 days ago, but no problem. For this information about your working condition, and very good to copy you again. Thank you very much for this show, and also the best 73 and good DX. Merry Christmas to you and to your family for the next week.
Thank you very much, David. Good luck, my friend. 73, ciao. QSZ 40, QSZ 40. Curiós, hem escoltat aquesta estació que feia contacte amb l'amic David, a l'Eco Alfa 3 India Papa X, però en el David no l'escoltem. Estem amb zona d'esquip fins i tot a 40. Que trist, que trist. Igualment, com us deia, la propagació va tancant-se, Acabem de fer la volta. Perdoneu la tos, que encara arrossego un bon refredat que he tingut aquests dies. A1 November Romeo. A1 November Romeo, buenas tardes. Tu señal es 59, Luis. QSL 59 me está citando por aquí, Enrique. Muchísimas gracias. 73 y un fuerte abrazo. Gracias, Luis 73. QRZ, Eco Alfa 9, Kilo Bravo. Eco Alfa 3, Guatemala, México, Hotel. Adelante. Florida, My Florida, buenas tardes. Tu señal es 59, QSL. Muchas gracias. Un cordial saludo. A ver, 73. Eco Alfa 3, Guatemala, México, Hotel. Italia, Zelanda, Andin en Victoria. Item 2, Hotel Xilófono Victoria, Mauricio 59. Ciao, this is Eco Alpha 9, Kilo Bravo. Ending in hotel. Item 2, Golf Tango May, Natalino 59. Golf 3 Tango America. Again. Hotel America 5 again. Again. Hem escoltat abans l'Eco Alfa 9 Kilo Bravo, exacte, que és de Ceuta o Melilla, per les estacions Eco Alfa 9 són d'aquesta zona. I ara estem escoltant Tango Mike 23 Iota, Youngster on the Air, que és la promoció de ràdio que fa entre la gent jove. En aquest cas és una estació francesa. Anem a acabar d'escoltar. 3, Guatemala, México, Hotel. Adelante, por favor. La estación Eco Alfa 3, adelante. Sí. Eco Alfa 3. Zulu xilófono 978, te entrega 7 Yankee Víctor. Adelante, Jesús. Muy bien, buenas tardes. Eco Alfa 7, Julie Mike, te entrega el numeral 1. Locura digital, creo que era locura, o sí creo que era locura digital, creo que tenía. Vale, ja hem arribat al final de la banda. Aquí és la banda de FT8. Aquests senyals que veieu aquí damunt de la línia groga són senyals de FT8 digitals. Abans d'acabar de tancar un últim passeig, anem a posar 80 perquè veieu a veure si hi ha activitat a 80 metres. Ja us dic que jo no tinc antena per emetre a 80, però sí que podem escoltar. Per tant, anem a veure com està el pati.
e eu deixo lá o amigo Tabasco, o amigo Tabarro. És massa aviat per 80. Je sais que ça crée des soucis. Bah, tu sais, c'est pas un souci de prévenir la NSR, c'est tout, hein, c'est leur boulot, quelque part. Il y a manqué en fonction de leur déplacement. S'ils sont dans le point du 30 points le jour, ben, ils viendront faire un relevé. Em sorprèn perquè aquests dies a 80 s'escolten moltes estacions de França, moltes estacions portugueses també. Més que del centre de la península. És curiosa la propagació en 80, suposo també per les característiques de l'antena. C'est pas électronique, ils ont quelques antennes. Proximité November Charlie, Independence Philippe, bonne appétit et bonne soirée Robert. On se retrouve du temps à télé. Voilà, allez, bonne soirée et au plaisir. C'è una distanza immensa tra ogni atomo. Molt bé, doncs no, anem a tancar ja, que ja és tard i no, tampoc hi ha massa més bona propagació per fer més contactes. Gràcies pels que heu seguit el directe fins aquí de l'Eco Alfa 3 India Mike Romeo, del Tomàs, i ens trobem en la propera emissió en directe. Salutacions i 73. Adéus.